Hello students, now we are taking our 14th sum. Sum is given as the angles of triangle are in ratio 2:7:11. The angles are, we have to find three angles of a triangle. So first we are taking angles as x. So we can write 2x is to 7x is to 11x. And everyone knows that total of triangle is 180. So we can write 2x plus 7x plus 11x is equals to 180. Okay. So what is total of 2 plus 7 plus 11? It is 20x equal to 180. Therefore, x is equals to 0, 0 cancel, 18 divided by 2 equals to 9. Okay. Our three angles are respectively 2x, 3x and 11x. So we can write angles of triangle are respectively 2x. 2x means what? 2 into 9 is equals to 18 degree. Second 7x, 7 into 9 is equals to 63 degree, and 11x 11 into 9 is equals to 99 degree. Okay, so our answer is option C. Option C is correct answer. Okay, now question number 15. Okay, 15 number is given by, it is very easy sum. Division of rupees 324 between x and y is in the ratio 11:7. Okay. X and y would get rupees. Okay. So we have to find share of x and y. This is share of x and this is y. Total of 11 plus 7 is equals to 18. Okay. So we can write share of x is equals to, total we have to divide 324 rupees multiplied by, what is share of x? 11. 11 by 18. It is equals to, okay. If we calculate 324 by 18 is equals to 18, and 18 multiplied by 11 is equals to 198 rupees. So x will get rupees 198. Similarly, y will get 324 multiplied by 7 by 18 is equals to 18 into 7, and y will get 126 rupees. So our answer is D, none of these. Okay, now sum number 16. Sum number 16 is given by Anand earns rupees 80 in 7 hours. Rupees 80 in 7 hours. And Pramod earns rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earning is, okay. See, what is our question? Anand earns rupees 18 7 hours, Pramod in 90 rupees in 12 hours, and we have to find ratio of earning of Anand and Pramod. So ratio of Anand and Pramod can be written as A upon P, okay, is equals to, what is earning of Anand? 80 rupees in 7 hours. And what is earning of Pramod? 90 rupees in 12 hours. Okay. Now simplify this equation. We will get 80 by 7 into, okay, now flip this fraction. It is 12 by 90.
Okay, so 0 0 cancel. 12 into 8, still we can cancel this. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. 8 4s are 32 divided by 21. So ratio of Anand and Pramod, earning of Anand and Pramod is 32:21. Okay. Now question number 17. 17 number. Question is given that the ratio of two numbers is 7:10. Let us assume that the number is x. 7x is to 10x. Okay. The ratio of two numbers is 7:10 and the difference is 105. So we can write 10x minus 7x is equals to 105. Why? Because difference is given. Difference means subtraction of two numbers is 105. The numbers are okay. So we can easily solve this equation. 10x minus 7x is equals to 3x is equals to 105. Therefore x is equals to what? 105 divided by 3 is equals to 35. Okay. So two numbers are 7x. 7x means 7 into 35. Okay. The product is 7x, product is 245. And 10y is equals to, 10x. 10x is equals to 10 into 35 is equals to 350. Okay. So our answer is C. Okay. But instead of this, you can solve using options. Okay. You can use shortcut method here for solution of 17 number also. Question number 18. So it is very important question. 18 number. હવેથી આપણે થોડા ડિફિકલ્ટ સમ સ્ટાર્ટ થશે અહીંથી 18 to 25. PQR 3 cities. PQR 3 cities. Okay. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. What is ratio between P and Q? 11:12. And that between P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R, we have to find average temperature between Q and R. Okay. So earlier we learned that how to find continuity ratio PQR. Write down all three quantities. Okay. P is to Q is given by 11:12. Okay. And similarly P is to R. P is to R is given by 9:8. Okay. Which is common number P. So put down 11 here and put down 9 here. It is shortcut method. Now product. 9 into 11, 99 is 2. 12 into 9, 108 is to 88. Okay. But the question is asking that find this is a ratio of P is to Q is to R. But question is asking that what is ratio of average temperature of Q is to R. Okay. So Q is to R is equals to 108 upon 88. Okay. If we cut both the numbers by 2, we get 54 here and here 44.
Again we can cancel this number by 2. We will get 27 by 22. So the average, 22. So the ratio of temperature between Q and R is equal to 27:22. So our answer is option B. Option B is correct answer. Okay, now sum number 19. Our sum number 19 is very easy. It is given by x is to y equal to 3:4. Find the value of x square y plus xy square is to x cube plus y cube. Okay. So in this sum, you just have to put x equal to 3 and y equal to 4 in this equation, and we will get x square means 3 square into y equal to 4 plus x equal to 3, and y square is 4 square divided by x cube means 3 cube plus 4 cube. Okay. Now 3 square is 9. 9 into 4, 9 into 4 is 36 plus 4 square is 16. 16 into 3 is 48. 3 cube is 27 and 4 cube is 64. It is equals to 36 plus 48 equals to 84 divided by 27 plus 64 equal to 91. And we can cut both the numbers 84 and 91 by 7. Okay. The 84 by 7 is equals to 12. Okay. And 91 by 7 is equals to 13. So our answer is 12:13, and this is given in option B. So option B is correct answer. चलो હવે પછી આ ટાઈપનો સમ આવે તો આપણે સોલ્વ નહીં કરીએ, તમારે સોલ્વ કરી નાખવાનો, બીકોઝ આમાં ખાલી x અને y ની વેલ્યુ પુટ કરવાની છે. Now 20 number, very 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 important. 20 number, question number 20. 20 and 21 both are mathematical questions. If P is to Q, if P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is. Okay. So question is given that P is to Q is the subduplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, and we have to find value of x square. So this instruction can be written in the form P is to Q equal to, this is subduplicate ratio, so we can write P minus under root P minus x square is to under root Q minus x square. Okay, and from this equation we have to find x square. Okay, now simplify this equation. First of all, write down this equation in division form. P upon Q is equals to under root P minus x square upon Q minus x square. Okay, now we have to remove this under root sign. What we have to do here? આપણે under root ની sign remove કરવી છે, તો શું કરવું પડશે? So squaring both sides.
ઓકે વી આર સ્ક્વેરિંગ બોથ સાઇડ્સ, બંને બાજુ આપણે વર્ગ કરીએ, સ્ક્વેર કરીએ. then it is equals to p square upon q square equal to p minus x square upon q minus x square. Okay, now what? Cross product p square multiplied by q minus x square is equals to, okay, now multiply q square to right side, q square, sorry, here we have to write p square, q square into p minus x square. Okay, now product p square q minus p square x square is equals to q square p minus q square x square. Okay, what is our target? We have to find x square here, x square. Okay, our target is x square. So moving x square to left hand side. In short, x square ને આપણે એક સાઈડ લઈ લઈએ. ચાલો તો આ p square x square આ સાઈડ આવે એટલે શું થઈ જશે? પ્લસ. So we can write p square q. Okay, now moving q square p to left side, it becomes negative q square p. And now moving p square x square to right side, we will get p square x square minus q square x square. Okay. Is there any common factor between these two terms? Yes, we can take p, q common. So what left? P minus q. Okay. See, p, q common. P left, here p, q common, q left. On right side, what is common factor? X square. So p square minus q square left. Okay. What is our question? To find x square. Okay, making x square subject, x square is equals to pq upon p minus q divided by, okay, moving p square q square in denominator of pq into p minus q. And everyone knows that factors of p square minus q square is p minus q and p plus q. Okay, p minus q cancel, and we will get pq upon p plus q. This is our answer of x square, and it is given in the option C. So option C is correct answer. Okay. Now question number 21. ચાલો 21 પણ આની જેવો જ છે, એટલે ધ્યાનથી question number 21 number. If 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then, okay, then question શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણને આપેલું નથી. સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ ઇન કમ્પેરિઝન ઓફ ક્વેશ્ચન નંબર 20, કારણ કે આમાં આપણને ખ્યાલ હતો કે વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ વેલ્યુ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર, બટ હિયર વી ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ અવર ટાર્ગેટ. આપણો ટાર્ગેટ શું છે આપણને ખબર જ નથી, તો આપણે શું કરવાનું તો કે કેલ્ક્યુલેશન કરતા જવાનું, ઓપ્શન પ્રમાણે જે આન્સર આવે એને આપણે વેલિડ ગણશું. ચાલો તો હવે 2s to 3 is duplicate ratio. See here sub duplicate ratio is given, so here we are putting under root. Here duplicate ratio is square, so we can write 2s upon 3t. હું ડાયરેક્ટ લખું છું કારણ કે અહીંયા આપણે થોડી સ્પેસ ઘટશે એટલા માટે. 2s to 3t is equals to duplicate ratio means square, 2s minus p square upon 3t minus p square. Okay. Now 2s
upon 3t is constant. Now expanding these brackets. Okay. Do you know a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square? Okay. So we are using this equation here, this formula here, to expand 2s minus p whole square. Okay, first term square, 2s square is 4s square minus 2ab, 2 into 2s into p. શું થશે? 2 into 2s into p is equals to 4sp plus last term square is p square. Similarly, expansion for denominator, first term square, a square means first term square, it is 9t square minus 2 into first term into last term, it is 6tp plus p square. Okay. Now what? Cross product, cross multiplication. 2s multiply with 9t square minus 6tp plus p square equals to, okay, now moving 3t on other side, 3t into 4s square minus 4sp plus p square. Okay, now simplification. 2s into 9t square, it is 18st square minus 12stp plus 2s into p square, 2sp square equals to 12s square t minus 12stp plus 3tp square. Okay. Now see, minus 12stp minus 12stp should be cancelled, because if we are moving minus 12stp to left side, it becomes plus, અને plus minus શું થઈ જાય? કેન્સલ થઈ જાય. એટલે આપણે અહીંથી જ કેન્સલ કરી દઈએ એટલે આપણો એક સ્ટેપ ઘટી જાય. તો આપણી પાસે શું વધશે? 18st square plus 2sp square is equals to 12s square t plus 3tp square, tp square. Okay. Okay. Now આપણે શું મેળવવાનું છે ખબર જ નથી, એટલે આપણી રીતે આપણે સોલ્વ કરીએ. 12s square t 18s t square, આ બે ટર્મ કંઈક સરખી લાગે છે અને આ બંને ટર્મમાં p સ્ક્વેર છે, તો આપણે આ રીતે કરીએ. 18s t square minus 12s square t is equals to what? 3tp square plus minus 2sp square. Okay. ચલો 12s સ્ક્વેર ટીને આપણે લેફ્ટ સાઈડ લઈ ગયા અને 2sp સ્ક્વેર આપણે રાઈટ સાઈડ લાવ્યા. ઓકે, નાઉ ફાઇન્ડ આઉટ, ઇઝ ધેર એની કોમન ફેક્ટર? સો યસ, 6 is common. First, there is 6 is common factor between 18 and 12. S and T is also common, so 6st is common factor. What left? 3t minus 2s. Okay, સમજાણું? જો 6 common એટલે 3, s common એટલે s લખવાના નહીં. From t square t common, so only t left. In second term 6 common, તો 12 માંથી 6 common તો કેટલા વધે? 2. s સ્ક્વેર માંથી s common, તો s અને t common એટલે t લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, અહીંયા કંઈ કોમન છે તો કે યસ, p square is common, તો 3t minus 2s left. ઓકે, સો 3t minus 2s cancelled, કારણ કે આને આપણે અહીંયા મૂવ કરીએ નીચે તો આન્સર ડિનોમિનેટર આવે તો બે કેન્સલ થઈ જશે. તો આપણી પાસે આવ્યું ઓપ્શન, આપણે આ રીતે લખી શકીએ, p square is equals to 6st
and this is given in option A. In option A. So A option is correct answer. So it is very, very, very important sum. એનું રીઝન છે કે આમાં આપણને ખબર જ નહોતી કે આપણે શું મેળવવાનું છે. બરાબર છે? Now we are moving on 22nd sum number. Question is given by P is to Q is 2 is to 3 and X is to Y equal to 4 is to 5. Then the value of 5px plus 3qy is to 10px plus 4qy. Okay, we are not solving this example. You just have to put p equal to 2, q equal to 3, x equal to 4 and y equal to 5. ચલો આગળ તમે આ સમ સોલ્વ કરી નાખજો અને એનો આન્સર આવે છે C 17 is to 28. This is your homework. Okay, now question number 23. Okay, 23 number, important sum. The number which, when subtracted from each of the terms of the ratio 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4. Okay, so I am writing the question here. The number which, when subtracted from each of the terms of the ratio 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4 is. Okay, see, the number which, when subtract from each of the terms of the ratio 19 is to 31, તો કે એવો નંબર કે જે 19 અને 31 બંનેમાંથી આપણે માઇનસ કરીએ, it is reducing to 1 is to 4, એટલે એ ઘટીને કેટલો થઈ જાય છે તો કે 1/4. ફરીથી ક્વેશ્ચન સમજો. the number which, when subtract from each of the terms of the ratio 19 is to 31, એટલે કે એવો નંબર કે જે 19 અને 31માંથી માઇનસ કરવામાં આવે તો આ નંબર ઘટીને શું થઈ જાય છે? ઇટ ઇઝ reducing it to 1 is to 4 and we have to find the number. Okay, now you can find this number by cross multiplication, but instead of doing this we are taking shortcut method. Okay, so our first option A is given by 15. Okay, so 19 minus 15 upon 31 minus 15. 19 minus 15 is equals to what? 4, and 31 minus 15 is equals to 16. 31 minus 15 is equals to 16. Okay, now cancel 16 by 4, we get 1/4. See, what is our answer? 1/4. So option A is right. 1 is to 4. Option A is right. સમજાણું મેં ડાયરેક્ટ કઈ રીતે સોલ્વ કર્યું છે આપણે આવી જ રીતે આપણે આગળ કરશું. ઓપ્શન થ્રુ જવાનું. આમાં સારું છે કે ઓપ્શન એ આવી જાય છે આન્સર, પણ કોઈ પણ ઓપ્શન આવતો હોય. તમને શું કીધું હતું? which, when subtracted from each of the terms of the ratio, એટલે એવો નંબર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે કે જે આ બંને નંબરમાંથી માઇનસ કરીએ તો 1 is to 4 આવે. તો આપણે પહેલું ઓપ્શન હતું 15 લીધો. ચલો 19 minus 15 કર્યું, 31 minus 15 કર્યું, નંબર શું આવ્યો તો કે 4/16 અને કટ કરીએ તો 1 is to 4. તો આપણો આન્સર શું જોઈતો તો 1 is to 4. તો એ ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. બરાબર છે? તો ઓપ્શન એ ઇઝ correct of 23. Now
24 નંબર, ચાલો આ પણ આપણે ડાયરેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરશું. 24 daily earning of two persons are in the ratio 4:5. So we can write 4x is to 5x. Okay. And their daily expense is in the ratio. This is earning. Okay. And their daily expense is in the ratio 7:9. This is expense. If each save rupees 50 per day, 50 rupees is saving per day. Per day saves rupees 50. Okay. Their daily earnings in rupees. Okay. So we directly going with our option. Option A is given by 40 and 50. So obviously it is not correct answer. 40 અને 50 એની ઇન્કમ હોય તો એ 50 રૂપિયા સેવિંગ કરી જ ન શકે, એટલે ઓપ્શન ઇઝ એ ઇઝ રોંગ. ઓપ્શન બી ઇઝ ગિવન બાય 50,40. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ પોસિબલ. બરાબર છે, કારણ કે એનું સેવિંગ જોવાનું મોર દેન 50 રૂપીઝ હોય તો જ પોસિબલ બને. તો બી ઓપ્શન ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. નાઉ વી આર ટેકિંગ સી ઓપ્શન 400,500. Okay. So 400 by 500 cancel 0, it is 4:5. So their earning is in the ratio 4:5. Okay. ચાલો તો આપણો આન્સર આવી ગયો 4:5. હવે આપણે આ ચેક કરવું હોય તો કરી લેવાનું કે ભાઈ એનું સેવિંગ કેટલું છે 50 રૂપીસ. તો 400 minus 50 and 500 minus 50. It is equals to 350 upon 450. 0 cancel. 5 7s are 35 and 5 9s are 45. So their expense is in the ratio 7:9. So expense is 7:9. તો આપણો આન્સર કેવો છે કરેક્ટ? તો કે સી ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. આમાં જોવાની જરૂર નથી, ફર્સ્ટ ટુ તો પોસિબલ નથી અને ડી નન ઓફ ધીસ છે, એટલે નન ઓફ ધીસ તો ક્યારેક જ પોસિબલ હોય. તો આપણો આન્સર છે એ સી છે. અને માની લો કે તમારે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન નથી કરવી, કે સર અમને ડાયરેક્ટ નથી કરવું, તો આપણે ઇક્વેશન બનાવવાનું કે ભાઈ અહીંયા આપણે એક્સ લીધો તો એ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ કે ભાઈ અર્નિંગ 4x, સેવિંગ 50, અર્નિંગ 5x, સેવિંગ 50 એન્ડ their expense is 7:9. અને આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરો. એક્સનો જે આન્સર એક્સનો જે આન્સર આવે અહીંયા આપણે પુટ કરી દેવાનો. લાઈક x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 100 આવશે તો 4x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 400 and 5x is equals to 500, but it is proper method for solving MCQ. So you have to follow our first method. Okay, now last question આપણે એટલામાં સોલ્વ કરી નાખીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 25. નાનો એવો ક્વેશ્ચન છે એટલે આપણું આ ચેપ્ટર મીન્સ આ પોર્શન આપણો કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ક્વેશ્ચન નંબર 25. Question number 25. The ratio between speeds of two trains is 7:8. Ratio of speeds of two trains is 7:8. If second train runs 400 kilometers in 5 hours, then what is speed of first train? Okay, so first we find speed of second train. So 400 kilometer in 5 hours. ચાલો તો 400 કિલોમીટર 5 કલાકમાં કટ કરે છે તો 1 કલાકમાં કેટલું થયું 80 કિલોમીટર. સો રેશિયો ઇઝ 7:8. 7:8. So 80 kilometer per hour speed of second train. So what is speed of first train? It is obviously 70 kilometer per hour. Okay. So our first portion of first chapter is completed here. In next lecture we are taking our second point that it is proportion.
રિમેમ્બર દેટ ધીસ ઇઝ મેથેમેટિક્સ. થોડીક 2 મિનિટ ખાલી સાંભળી લો. તમારે પ્રેક્ટિસ ખૂબ જ કરવી પડશે. પ્રેક્ટિસ માટેના સમ હું તમને આપીશ. એડિશનલ ક્વેશ્ચન બેંક તમે નહીં કરતા, નહીંતર મેક્સિમમ ડિફિકલ્ટી જ આવશે, એટલે મારે જ સોલ્વ કરવા પડશે. બરાબર છે? તો બરાબર તમે એક તો આ જે એક્સરસાઇઝ છે એ મેક્સિમમ 3-4 ટાઈમ્સ આપણે સોલ્વ કરવાની બધી વસ્તુ આવડવી જોઈએ. એનું રીઝન છે આજે આપણે જોયું આવડ્યું, 2 દિવસ પછી ટ્રાય કરશો તો ભૂલી જશો. લાઈક પેલો આપણે 3ST વાળો સમ હતો, એની જેવા સમ આવે તો ખાસ. બરાબર છે? એટલે પ્રેક્ટિસ મેથ્સમાં તમારે ખૂબ કરવી પડશે. અને બાકીનો હોમવર્ક હું તમને આપીશ આગળ જતાં.